Bakunzi bahoraho life turabasuje cyane aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Tubashimire cyane mwebwe abaduha feedback kandi mudukurikirana buri munsi, abatubaza ibibazo bitandukanye kandi n'abagana serivisi zacu turabashimira. Ni inkunga ikomeye. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku muti bita Propolis Plus. Propolis akaba ari ubwoko bw'umuti antibiotique naturel ndetse ikaba n'inyunganiramirire nziza cyane, dore yuko ifite akazi gakomeye mu guhangana, mu kurinda no mu gukiza indwara ziterwa na bakteri na microbe zitandukanye. Propolis Plus rero ni ubwoko bw'umuti ukozwe n'ibikomoka ku buki propolis, kandi ikabamo icyo bita ginseng, radix ginseng, ikabamo n'ibyo bita extrait vegetal cyangwa se ibikomoka ku bimera bitandukanye. Urwo ruhurirane rero rw'ibyo bintu nibura bitatu by'ingenzi bikorwamo antibiotique cyangwa se umuti uvura microbe, bacteria, infection, virus zitandukanye. Ikaba ari ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu ndetse ikadufasha guhangana n'indwara zitandukanye, zirimo cyane cyane indwara zibasira umubiri ziri mu bwoko bw'amabakteri ziterwa na microbe, ziterwa na bakteri, ziterwa na virus, ziterwa n'ibiyege, ibyo bita amashampinyo. Rero Propolis Plus ubwayo igizwe n'ibyo bita amino acids cyangwa se amaside amine, ikaba igizwe n'ibyo bita amaflavonoide, ikaba kandi yifitemo ubushobozi buri antibiotique. Ubundi iyo tuvuga antibiotique muri rusange ni ubwoko bw'imiti ikoreshwa mu guhangana n'amabakteri, mu microbe, mu kwica microbe. Ni ukuvuga ngo ni ukwica utundi tuntu tw'utunyabuzima cyangwa se ibinyabuzima bindi biri microscopique tutabonesha amaso ariko bitera indwara. Ni ukuvuga ngo hari indwara rero nyinshi ziterwa na microbe, twavugamo ibicurane, twavugamo inkorora, izo ni za virus, twavugamo ama infection, twavugamo indwara zitandukanye, inzoka n'ibindi. Ni microorganisme, ni ama microbe, ntago yabonesha amaso ariko afite ubuzima. Iyo yinjiye mu buzima bwacu, iyo ageze mu mubiri wacu adutera indwara. Izo microbe rero n'amavirus, amavirus reka tuvugemo virus y'ibicurane, virus z'inkorora, coronavirus, covid-19, dufatemo virus itera sida, dufatemo amavirus atandukanye mwarumvise, hepatite B, hepatite C. Izo ni virus nazo iyo zinjiye mu mubiri ntabwo tuzibonesha amaso, no tunyabuzima ariko turi microscopique. Nuvuga ngo kugira ngo tubone ugomba kwifashisha ibyuma kabuhariwe byo kwa muganga bikayikwereka. Rero nubwo biba bitagaragara ku maso, iyo bigeze mu mubiri w'umuntu bitera indwara ziteye ikibazo gikomeye, zitera akaga gakomeye ku mubiri w'umuntu, birimo kurwara, yewe hakaba no gupfa. Rero akenshi mu buryo bukoreshwa mu kuzivura cyangwa se mu kuzirinda, hakoreshwa ubwoko bw'ibyo bita antibiotique chimique, antibiotique pharmaceutique, imiti iyo dusanzwe tugura akenshi mu mafarumasi, mu mavuriro tukayihabwa. Iyo ufite infection, iyo ufite ibicurane baguha antibiotique runaka. Rero ikibazo cya antibiotique chimique cyangwa se iyi miti dusanzwe dukoresha irwanya bene izo microbe, izo virus, izo bakteri, niko uko uzifashe zo zishobora kwangiza ubwoko bw'amabakteri mabi yanyana dutera indwara, ariko umubiri ugira bundi n'amabakteri meza cyane cyane aba mu rwungano ngogozi, aba mu nzira y'igogora, afasha gutuma hari ibindi bikorwa neza cyane cyane nk'igogorwa ry'ibiryo mu mara, yewe no mu gifu. Bityo iyo unyweye imiti cyane yo kwa muganga isanzwe, yo muri farumasi isanzwe, ama antibiotique chimique asanzwe, atera kwangirika, yica za bakteri zatereye indwara koko, ariko akaza akica na bakteri noneho nziza ku mubiri w'umuntu, za zindi zidufasha zituma hari ibindi bikorwa neza mu mubiri wacu, birimo nka ryagogora mu mara, ibyo twariye kuba byashwanyaguzwa na za bakteri nziza, bigashobora kuba gukoreshwa neza mu mara. Rero mu gihe tufashe antibiotique igihe kinini, cyane cyane mu gihe ufite indwara igusaba kunywa imiti y'antibiotique igihe kirekire, yanga ari chimique tugura mu mafarumasi duhabwa kwa muganga, kubera ko zifite ubushobozi bwo kwangiza
bagiteri nziza n'imbi zose mu mubiri wawe bigira ingaruka ku mubiri wawe, ku buryo umubiri wawe ucika intege, ukaba wagira ikindi kibazo cy'intege nkeya, cyangwa se hakabaho ibyo bita resistance, ku buryo za bagiteri ubwazo zigiraho zikazimenyera zikihinduranya zikajya zidakira kubera zakoze resistance ku miti zamenyereye ama antibiotique uziha, rero zikora resistance, noneho wajya unywa imiti ntizikire, ukaba urwaye infection ariko baguha imiti kwa muganga ariko infection zikanga gukira. Ukaba urwaye indwara runaka isaba ko uhabwa ama antibiotique, ufite ama bagiteri runaka ariko unywa imiti, unywa ama antibiotique amoko menshi, warivuje henshi ariko byanze gukira. Nuvuga ngo icyo gihe rero umubiri wawe, bagiteri ziri mu mubiri wawe, za microbe ziri mu mubiri wawe, ya virusi se zagize icyo bita resistance kuri antibiotique chimique unywa. Icyo gihe niho propolis rero iza igatanga igisubizo gikomeye cyane, kuko yo ituma, kuko ni produit naturel, ni umwimerere, yifitemo ubushobozi bwo kwica bagiteri mbi umubiri udakeneye, ariko ikarengera inziza za zindi zidufasha n'ubundi mu igogorwa, mu gukorwa neza kwa kwimwe mu mirimo umubiri ukeneye gukora, byifashishije za flore intestinale cyangwa se za bagiteri nziza ziri mu mara cyangwa ziri ahandi mu mubiri. Niho rero propolis ikora akazi gakomeye, kuko na antibiotique naturel ifite ubushobozi bwo kwica les bactéries ziri néfastes mbi ku buzima bw'umuntu, kandi ntiyice, igasigasira ikarengera za zindi z'inshuti y'umuntu, cyangwa se zifasha umubiri n'ubundi gukora neza. Kandi iyi propolis yifitemo ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri no gufasha umubiri gukora neza muri rusange, dore yuko ikuraho inflammation. Ubundi ni kimwe mu bimenyetso biranga umuntu wagize infection, cyangwa se wagize attaque ya microbe, cyangwa se wagize ikibazo runaka, kuko aho hantu haba harimo n'ububabare, hakaba habaho kubyimba, hakaba habaho n'ibindi bibazo bigaragaza ko umuntu yarwaye, yahuye n'indwara runaka. Kandi ivura ikanarinda indwara z'inkorora n'ibicurane. Propolis mu bigize nk'uko ari antibiotique naturel, ifite ubushobozi cyane bwo kurwanya inkorora, ibicurane, inkorora, kwa kundi ugira mu mihogo kumva harafunganye, kumva wabuze ijwi, kumva wacitse intege, ukumva ufite amagangliyo. Iyi propolis ikora akazi gakomeye cyane mu gufasha umubiri kongera kumera neza, gukira inkorora, gukira ibicurane. Yongerera kandi umubiri ubushobozi bw'ubudahangarwa, bityo bikawufasha gukira vuba indwara zindi zitandukanye, yaba ari indwara zituruka kuri microbe, yaba ari indwara zituruka kuri virus. Tuvuge nko mu gihe ufite virus nyine y'ibicurane, virus y'inkorora, virus even niba ufite virus ya coronavirus COVID-19, bituma umubiri wawe wubaka ubudahangarwa vuba, bikawurinda kugira ikibazo cyo gucika intege, yewe no kurwara ngo urembe. Ifasha rero umubiri guhangana na microbe n'amabagiteri yewe n'amavirisi, bityo yongerera umubiri ubushobozi bwo gukura imyanda mu mubiri, irimo imyanda ishajisha cyangwa se ituma umubiri ukora nabi, nk'imyanda itera amakanseri, izo bita free radicals cyangwa radical libre, bityo igatuma umubiri ukora neza kandi ikarinda umubiri kurwara kanseri zitandukanye. Propolis kandi igabanya ibinure byinshi biba biri mu mubiri, igatuma mu mitsi y'amaraso no mu mubiri muri rusange hatitsindagiranamo cyangwa hatiyongera ubwinshi bw'ibinure bibi bishobora gutera indwara nk'indwara z'umutima, indwara z'umubyibuho ukabije. Yongera kandi ubudahangarwa nk'uko twabivuze, ubudahangarwa bw'umubiri, immunité défense, cyangwa se bwa bushobozi bw'umubiri mu kurinda indwara, mu kwica microbe no mu kwica virus. Ikabizwiho cyane mu kurinda infection no kuvura ama infection atandukanye, yaba ari ama infection yo mu nzira z'ubuhumekero, yaba ari ama infection yandi yo mu myanya myibarukiro no mu rwungano rw'inkari, les infections ziri vaginal na infection urinaire. Propolis ikora akazi gakomeye cyane mu gutuma umubiri urwanya izo infection kandi ukazitsinda mu gihe wahuye nazo, mu gihe wazirwaye. Kandi propolis ivura ibisebe, yaba ari ibisebe bikiri navuga bikiri kibisi, igisebe kitarakira, ifasha gukira vuba ibisebe ku bantu bagize igisebe nko gukomereka, ku bantu bafite ibisebe byatewe n'izindi ndwara, ifasha gukira vuba kw'ibisebe. Hari abantu bagira ibisebe by'umufunzo, ku bisebe by'imifunzo propolis ikora akazi gakomeye cyane mu kurinda no mu kuvura ibyo bisebe. Hanyuma rero ifasha mu kwica microbe, yaba ari ziri muri ibyo bisebe n'iziri ahandi nko mu nzira zitandukanye, mu myanya myibarukiro, mu myanya y'inkari, yewe mu kanwa, mu mihogo, ikuramo cyangwa se ikica infection ziba zirimo vuba cyane. Kandi propolis ishobora kuvura indwara nyinshi zirimo ya makanseri
nababwiraga zirimo ama infection yo mu myanya y'ibanga, kandi igafasha nanone mu kuvura ibibyimba ku bantu baba bafite ibibyimba, hari utubyimba duto n'ibibyimba binini. Ifasha cyane kuvura ibyo bibazo, kandi propolis ubwayo yifitemo ubushobozi bwo gutuma umubiri ugumya gukora neza, ukubaka ubudahangarwa bwawo, biwufasha kwirinda indwara mu buryo butandukanye, kandi bikawufasha nanone mu kubaka ubushobozi bukomeye bw'umubiri mu kurinda indwara zirimo nk'indwara z'amasinezite. Sinezite ni indwara abantu benshi barwara cyane cyane biturutse ku kuba nyine udusinisi paranazo, hari utwenge tuba mu nzira yihumeka cyane cyane mu gice cy'igihanga, tufasha mu guhumeka, tufasha mu guhumurirwa, dufasha umubiri kumva umeze neza no kugabanya ubushyuhe, yewe no mu gutambuka neza k'umwuka. Rero iyo izo sinisi zatangiye kurwara unyine urwara sinezite, rero propolis ifite akamaro gakomeye mu gufasha abantu bafite uburwayi bwa sinezite mu kumererwa neza, mu guhumeka neza, mu guhumurirwa, mu kutagira amakrize n'amareji. Propolis ikagira ako kamaro gakomeye cyane mu gutuma umubiri wongera kubaka ubudahangarwa, ntugire aleriji cyane, kandi ikakuraho ibibazo byo gufungana amakongestion, kwa kundi ufungana ukumva izuru rimwe rirafunganye cyangwa ugafungana amazuru yombi, gufungana ukumva no mu mihogo humagaye, ukumva ufite ibibazo nko kwitsamura cyane, gusemeka. Ku bantu bafite rero ibibazo bya sinezite, ku bantu bafite ibibazo byo gufungana, ku bantu bagira ikibazo cya bronchite, iyi Propolis Plus ni igisubizo gikomeye kuri bo, kandi ifite n'akamaro mu kurwanya no kuvura indwara z'igifu nk'izo bita gastritis. Ikagira akazi gakomeye kandi mu kuvura indwara zo mu matwi ku bantu bagira ama infection mu matwi, umuhaha, matwi akazamo amazi se. Iyi Propolis Plus igira akazi gakomeye cyangwa se ikora umurimo ukomeye mu kuvura izo ndwara no mu gufasha abantu bafite ibyo bibazo, kandi yongera kugira akazi gakomeye cyane mu kurinda ama infection atandukanye, harimo na infection zitera umusonga, pneumonia cyangwa pneumonia. Propolis ikaba ifite uruhare rukomeye cyane mu gutuma umuntu akira indwara za rubagimpande, yewe no kuzirinda, dore yuko iyo uyikoresheje mu mavi, mu ngingo, hagumya kugenda hamera neza. Ikarinda ikanavura indwara z'ibihaha nkuko nazibabwiragamo, zimwe zirimo nka pneumonia, uwo musonga waturutse ku ma bacteria atera umusonga. Kandi ifite uruhare mu kurinda amavirus atandukanye ko yakwinjira mu mubiri akawuca intege cyangwa se agatera indwara zitandukanye, dore ko ifite n'ubushobozi bwo gufasha abantu ku burwayi bw'umutwe, bigatuma umutwe wamera neza, nturibwe umutwe, dore ko ituma nyine twa dusinisi paranazo umwuka winjira neza, ugatembera neza, n'umutwe ugakora neza, kubera ko birinda kunanirwa no gucika intege. Rero ifite kandi akamaro gakomeye mu kurwanya no mu gufasha abantu bafite ikibazo cya Parkinson disease. Izi ndwara za Parkinsonism ni indwara zirangwa n'isusumira, ugasanga umuntu arasusumira intoki, arasusumira umutwe, arasusumira umubiri wose, mu kujya guhaguruka, mu kujya gufata ikintu, ugasanga ahantu hose afitemo tremor, afitemo gususumira. Ni indwara ikunze kwibasira abantu bakuze, ariko n'abatoya bashobora kugira bumwe mu burwayi bujyanye n'isusumira. Ku bantu bakuze, ku basaza, ku bakecuru, irabafasha Propolis cyane mu kurinda no mu kuvura ubu burwayi. Rero kandi Propolis ifite akazi gakomeye mu guhangana n'ama infection zo mu dusabo dutandukanye, nk'agasabo k'indurwe, irinda ko habamo infection, ikarinda amakalcule, utubuye twipfundika tukagenda tugafunga mu nzira zitambutsa amatembabuzi ava muri utwo dusabo nko mu gasabo k'indurwe. Rero ni ingenzi cyane Propolis Plus, ni ingenzi ku bantu benshi, cyane cyane abantu bahura n'ama infection atandukanye, abantu bakoresha antibiotique igihe kinini bakeneye gukoresha Propolis Plus kugira ngo bagire amahirwe yo gukira vuba, bagire amahirwe yo kutagira ama bacteria resistant cyangwa se microbe resistant ku miti, kugira ngo bakire vuba banamererwe neza. Dore yuko gukoresha Propolis Plus nta ngaruka mbi bigira ku mubiri w'umuntu uko wayikoresha ku kigero cyose, ariko hari icyiciro cy'imyaka ye gutemerewe kuyikoresha. Nk'abana batoya munsi y'umwaka umwe ntago bakoresha Propolis Plus, iyo ni caution, ni precaution. Ku ba mama batwite ntago ukoresha Propolis Plus,
Propolis Plus ku basigaye bose ni ingenzi cyane cyane abantu bahura n'uburwayi butandukanye, abantu bafite ama infection atandukanye bakeneye Propolis Plus. Propolis Plus rero wayikura hehe? Wayisanga mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage ya 3 mu muryango 302, ariko mwanaduhamagara kuri telefoni yacu kuri 0788 698813 mugakora share mukatubaza. Propolis Plus ni igisubizo kuri buri wese, cyane cyane abantu barwaragurika. Turabashimiye cyane, ubuzima bwiza nicyo gishoro. Ciao ciao, mugira amahoro.